Good morning to all. The purpose of this program is to, as a young student today, they have a bundle of knowledge. Today, knowledge is a power. You may regularly visit the gym or ground, whatever it may be. Unless otherwise, if you doesn't have a knowledge, you may not succeed in the competitive world. As our PG and Research Center of Commerce student, we total put together in the aided mode 260 students and SSC more than 500 students. All students there have a bundle of knowledge. But this ICC will handle the student mind to become a future entrepreneur. So in this regard, today Chief Guest Dr. Soumya Madam, she is going to speak on ignition of innovative thinking to become an entrepreneur. My earnest request to the student friends, kindly listen this program, and wherever, if you have any doubt or clarification, kindly note it out. And after resource person speech is over, you may ask question. Now, may I request Dr. E.M. Sarmila to introduce the chief guest. Good morning, everyone. I am Dr. A.M. Sharmila, Assistant Professor of Commerce, GT North College, Gundipal. It's given me an immense pleasure to introduce our chief guest, Dr. S. Soumya, Innovation Ambassador, EDA Trainer, IAC Convener, Entrepreneurship Development Cell Coordinator. She is working as Assistant Professor in Commerce, Kaveri College for Women, Tiruchirappalli, having 10 years of teaching experience. She is coordinating entrepreneurship courses provided by Vadvani Foundation and Tamil Nadu Open University from 2019-20. She is occupying several positions in her college, coordinating the Student Incubation Center, mentoring the student campus company, mentoring the students in loan disbursement activities for student startup, mentor for student project ventures, entrepreneurship course mentors, organized various entrepreneurial training programs and seminars for students in the campus from 2011. And she is also acting as an innovation ambassador, EDA trainer in entrepreneurship in her college. And then he has, apart from this, he has acted as a jury member for 22 milestone presentations of project ventures invited by Vadvani Foundation. And he has acted as a research person at Jamal Muhammad Trichy College for addressing an entrepreneurship awareness, and as a resource person at St. Joseph College Trichy for organizing a workshop on personality development. And he has addressed an entrepreneurial development opportunities for women sector at the Holy Cross College Trichy. So we are very happy to have such a wonderful person with us. So once again, I welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. Madam, may I request Dr. Soumya Madam to speak on the title, madam, please. Thank you, sir. Thank you, sir. I thank the entire management of the college and all the people who are behind organizing such wonderful sessions, because I think this is the need of the hour to talk about entrepreneurship and innovation, because we need young minds, ideas, especially government-kume sari, illa oru chinna institutions-kume sari, we need a lot of innovative ideas that has to come in. We try to get employed and we try to work for others, but we don't have that, urge to do something on our own. So I'm here just to, உங்களுக்கு வந்து இந்த entrepreneurship எந்த அளவுக்கு முக்கியம், because business நாலே வீட்லயும் சரி
they have a, they really hesitate. ஒரு பயம் இருக்கும், ஐயோ நம்ம children வந்து businessக்குள்ள போக கூடாது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். But now culture has totally changed because innovation has brought you will be really recognized in the field of innovation when you get into entrepreneurship. So 1 minute, let me share the screen now. And participants, please feel free to interact with me. And I, the more and more, it's going to be an interactive session only. I'm not going to just talk with you. So நிறைய questions உங்களுக்கு கேட்பேன், நிறைய உங்களோட views நீங்க வந்து என்னோட share பண்ணலாம். So please feel free to share whatever you want to ask about this, related to this topic. Ma'am, still I'm not able to share my screen actually. மேடம் நீங்க இப்போ எந்த ஐடியில இருந்து மேடம் ஷேர் பண்றீங்க? அந்த ரெண்டு ஐடியுமே கோவஸ் தான் பண்ணிருக்கோம் மேடம். நீங்க ஷேர் பண்ண ஷேர் ஆயிருப்பேன் மேடம். இப்போ என்னோட போன்ல தான் சார் இருக்கேன் நான் ஆக்சுவலா. போன்ல என்ன மேடம்? போன்ல இருக்கு. இப்போ சௌமியா ஆர்ங்கற ஒரு ஐடியும் சௌமியாங்கற ஐடியும் ரெண்டுமே கோவஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே சார். அப்ப நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா ஷேர் ஆயிடும் மேடம். உண்மை சார். எஸ் மேடம். நீங்க போன்ல என்ன மேடம் ஷேரிங் மெத்தட் ரெண்டு இருக்கு மேடம். ஹோம் ஸ்கிரீன்ல இருந்து ஷேர் ஆகும். ஹோம் ஸ்கிரீன் ஆமா மேடம். எஸ் மேடம். பிரசன்ட் எஸ் மேடம். இப்பதான் ஷேரிங் ஆகுது. இது பாருங்க. உங்களோட ஹோம் ஸ்கிரீனே ஷேர் ஆயிருக்கு பாருங்க. நீங்க அந்த பிரசன்டேஷன் ஃபைலை மட்டும் ஓபன் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க மேடம். எஸ் சார், எஸ் சார். சார் என்னோட வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்குல்ல? எஸ் மேடம், எஸ் மேடம். கிளியரா இருக்கு மேடம். Okay. Meanwhile, before I get to this presentation, how many of you all, எத்தனை பேருக்கு இந்த entrepreneurshipனா ஒரு interest இருக்கு? I have எத்தனை பேருக்கு ஒரு interest இருக்கு? யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? Like ma'am, I've done this business. எனக்கு இதுல ஒரு ஐடியா இருக்கு. எனக்கு I love to get into business field. அந்த மாதிரி யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கீங்களா? Can you please unmute and just share with me? Please don't feel awkward to speak and all that. நீங்க எந்த அளவுக்கு you're utilizing your opportunity, that only really molds you. So யாராவது ஒருத்தர் please tell me if you are really interested in this entrepreneurship line. No one is interested. Okay. Sir, is my screen audible now? I mean, visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sir. Thanks, ma'am. Okay, so today I'm just going to talk about entrepreneurship, how entrepreneurship involves innovation in that. So, ஒரு entrepreneur ஆகணும்னா நமக்கு என்னெல்லாம் வேணும்? யாராவது சொல்லுங்க ப்ளீஸ். நீங்க சொன்னாதான் this meet will continue. So I want you all to open up, just unmute yourself and you can just interact with me. I want anyone to say, what do you need to become an entrepreneur? ஒரு business குள்ள போகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்னெல்லாம் வேணும்? யாராவது சொல்லுங்க. Any one answer? Student, you may my dear student friends, kindly interact with the madam, especially first time come student. You have a paper on entrepreneurship development. Wonderful. Unless otherwise, if you are not interact with the madam, this webinar is not success. So may I request student friends, you may interact with the student, then and there madam ask. Thank you, sir. Thank you. Students actually don't think like I am a resource person. அந்த மாதிரிலாம் நீங்க ரொம்ப ஃபார்மலா don't have that fear in you. That is actually a very bad intuition that will make you not to get into entrepreneurship. ஒரு entrepreneur-ஆ இருக்கணும்னாலே you have to grab the opportunities. அது entrepreneur-னு கூட கிடையாது. If you want to come up in life, நான் ஏதாவது ஒன்று சாதிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா you should grab opportunities. Now I am giving an opportunity for you to open up, right? So இதை நீங்க யாரு utilize பண்றீங்களோ
gain a lot of things in future. Like in ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். இன்னைக்கு நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் 1 பாயிண்ட் extend ஆகும். That's why I'm asking you to interact with me. Okay, so anyone can you just tell me ஒரு entrepreneur ஆகணும் அப்படின்னா என்ன தேவை? MCom students இருக்கீங்கன்னு சார் சொன்னாரு. So people have that. இந்த மாதிரி somebody somebody has unmuted, but it's not related to the. Can you please mute? Okay, so I think I'll get more into the meet. So first we'll move on with the presentation. Okay, so entrepreneurship pathway அப்படின்னா ஒரு entrepreneur நீங்க யோசிங்க, like Bill Gates or any founder, if you think in their shoes, அவங்களோட situation நீங்க யோசிக்கும் போது கண்டிப்பா most of them would have come in a very difficult path. I think somebody muted. Yes, thank you. So he was actually selling budgies in the temple pathway and all that. Okay, adikappura da slowly he got into business and he developed himself and now he is a multi-millionaire. So like that over the life history lang paakumbodhu kandipa neriya struggles la irundha then they would have come forward. So அவங்க நிறைய விஷயம் கத்துப்பாங்க. இப்ப நானே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லும் போது it will not be important for you, but when you experience such things in your life, then only you will learn more things. So entrepreneurship pathway la pathina kandipa neriya பேரு இப்ப நம்ம சின்ன வயசுல இருக்கும் போது they will ask, okay, what is your ambition, உங்க கோல் என்னவா ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது ஒரு சைல்டா இருக்கும் போது they will say I want to become a doctor, I want to get into army, I want to become ஒரு பெரிய பெரிய இது சொல்வாங்க, right? But as you grow up நம்ம நிறைய விஷயம் கத்துக்குவோம், நம்மளோட டேஸ்ட், நம்மளோட நீட்ஸ், டிசையர்ஸ் எல்லாமே மாறும். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு 12th படிச்சதுக்கு அப்புறம் கேட்கிற கோலுக்கும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது கேட்கிற கோலுக்கும் there will be lot of difference because that you will gain from your experience. As you study உங்களுக்கு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் பிடிக்கும், சில சப்ஜெக்ட்ஸ் பிடிக்காது. சில பேருக்கு படிக்கிறதே பிடிக்காது, ஆனா பிராக்டிக்கலா நிறைய விஷயம் செய்வாங்க. இப்ப பாய்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஃபீல்டுல ஐ ஹவ் கம் அக்ராஸ் லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ் வேர் பாய்ஸ் கம் அவுட். அவங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் புக் நாலேஜ் இருக்காது, பட் அவங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிக்கல் the way they do a particular device or a particular anything that they do, அவங்க அந்த நாலேஜ் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொருத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் take entrepreneurship pathway ஒரு entrepreneur ஆகுறவங்களுக்கு கண்டிப்பா they will get more ideas. எல்லா விஷயத்தையும் என்னென்ன பண்றோமோ ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் ஐடியாஸ் கேதர் பண்ணுவாங்க. now for example ஒருத்தர் ஹோட்டல் ரன் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஹோட்டல்ல வேற என்னென்ன விஷயம் பண்ணலாம், என்னென்ன பண்ணா கஸ்டமர்ஸ் நமக்கு வந்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இதே தாட்ல தான் இருப்பாங்க. அவங்க தாட் ப்ராசஸ் will be continuous, they will not be stuck in between, they will keep on getting more answers for their questions, how to compete with their competitors, எப்படி நம்ம ஒரு மார்க்கெட்ல withstand அப்படிங்கறது they will analyze a lot. And next even strategies அப்படின்னா நீங்க படிக்கும் போதே நிறைய அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிற வார்த்தை நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. so strategy யாராவது சொல்ல முடியுமா ஸ்ட்ராட்டஜினா என்னன்னு? what is the difference between a strategy and a long term goal? Can anyone tell me the difference between these two concepts? anyone anybody whose name starts with S, yaroda peru S la start agudho, can you unmute yourself? Anyone? Yes, okay, whoever is interacting will get a GPay of ₹100 today. Seriously, I will ask sir for that person's number and I will GPay immediately.
we'll keep it as a competition. ஏன்னா நீங்க பேச மாட்டேங்கிறீங்க யாருமே. என்னோட செஷன்ல கண்டிப்பா எனக்கு ஆடியன்ஸோட வாய்ஸ் கேட்காம நான் செஷனை க்ளோஸ் பண்ண மாட்டேன். So either the session will keep on going, or if you all speak, the session will be a little more interactive and it will be more nice. So we'll keep it as a competition. Whoever interacts with me more will get a cash prize at the end of this meet immediately. So at least now, can I get some responses? நீங்க உங்க வீடியோ கூட ஆன் பண்ண வேண்டாம், உங்க ஆடியோ மட்டும் அன்மியூட் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு just tell me the difference between strategy and long term. Or பரவாயில்ல, you just answer for the first question. ஆண்டர்பிரினருக்கு என்னெல்லாம் தேவை, ஒரு ஆண்டர்பிரினரா ஆகணும் வேணும் அப்படிங்கிற சில பாயிண்ட்ஸ் கூட நீங்க சொல்லலாம். இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு क्वेश्चनக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். Anyone? Sir, நீங்க ரேண்டமா யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்டோட பேரை சொல்லலாம் சார். I think that will be the third strategy I'm going to use. Yes, are you all there in the meet? அதுக்காக yes no அது சொல்லுங்க. யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மீட்ல இருக்கீங்க? எஸ் இருக்கா? ஸ்டூடெண்ட் சைடுக்கு ஆடிபிளா இருக்கா? Students, am I audible? Yes, what is your name? Ati. Hey, என்ன screen இல்லையா? இப்ப yes ma'am யாரு சொன்னா? Students, am I Ati. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Who said this? Can you just tell me your name? Is sir or a student? Please come on. All of you, at least one can interact with me. யாரும் உங்களை எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. Don't have that fear. நீங்க தமிழ்லயே பேசலாம், ஒரு ஃப்ரெண்ட்ட பேசுற மாதிரியே நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். But I want somebody to say ma'am எனக்கு சொல்லுங்க. Ma'am, கேக்குதுங்க ma'am. Ma'am, it's audible, ma'am. Very nice. So what's your name? Whoever said audible. கேக்குது ma'am. Nice. அடுத்தது கேட்க சொல்ல மாட்டீங்க, கேக்குதுன்னு சொல்லிட்டீங்க. Very nice. I've heard at least. What's your name? கேக்குது மேம்னு கடைசியா யாரு சொன்னா? What's your name? I'm Satish Kumar. Satish. At last I've got Satish. Very good, Satish. Now, if you interact with the whole session, you'll get 100 rupees from GPay. Okay, Satish? சதீஷ் சொல்லியா? சதீஷ் சொல்லு, மேடம் சொல்றாங்கல்ல 100 rupees GPay ல போட்டு கொடுத்தாங்கல்ல. எஸ் மேடம் சொல்லு. எஸ் மேடம் சொல்லியா? ஏய் சதீஷ். ஹலோ Satish, are you there? எஸ் மேடம் சொல்லியா? Okay, Satish. So Satish will be interacting with me. Very nice. At least I've heard Satish's voice. So we'll move on to the topic now. So please, அடுத்தடுத்து please unmute and talk. Okay, அப்பதான் session நல்லா இருக்கும். இல்லாட்டி இது உங்களுக்கு again it will be like a classroom session. So I will miss an opportunity and you will also miss an opportunity. Okay, now coming to entrepreneurship pathway, as I said, strategy and the goals, objectives க்கு என்ன difference அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ்னு வைக்கிறோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட், நான் ஒரு ஹோட்டல் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன். அது வந்து என்னோட லாங் டேர்ம் அச்சீவ்மெண்ட் என்னவா இருக்கும், ஏன் ஹோட்டல் தான் நம்பர் 1 இருக்கணும் அப்படின்னு நான் யோசிப்பேன் இல்லையா? தட் இஸ் யுவர் லாங் டேர்ம் கோல். ஆர் அந்த கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு சின்ன சின்ன ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் போடுவோம் இல்லையா?
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என்னோட ஹோட்டல் நம்பர் 1 இருக்கணும்னா என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்னோட ஃபுட் டேஸ்டியா இருக்கணும், என்னோட ஹோட்டலோட அந்த அவுட்லுக் வந்து நல்லா இருக்கணும். ஸோ யூ ஹேவ் ஆல் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்னா யூ ஹேவ் அ ஸ்மால் பிளான் டு அச்சீவ் தி ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம். இப்ப ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து டே டு டே மாறும். இப்ப கோவிட் பேண்டமிக்ல இருக்கும். ஸோ பேண்டமிக்ல இருக்கும் போது என் ஹோட்டல் ரன் ஆகணும். அது ரன் ஆகணும்னா ஸோ ஸ்விக்கி அந்த மாதிரி என்னோட மொபைல் சர்வீசஸ் ஆப்போட நான் கனெக்டிவிட்டி வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் யூ கேன் ரன் யுவர் ஹோட்டல் சர்வீசஸ். இது மாதிரி யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் யுவர் இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸ்ட்ராட்டஜினா ஆல்வேஸ் கீப் யுவர் மைண்ட் இட் இஸ் அ வெரி ஷார்ட் பிளான். இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து டே பை டே கூட மாறும். ஆனா ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் நீங்க போட்டுட்டீங்கன்னா யூ கேனாட் சேஞ்ச் இட் வெரி ஆஃபன். ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 monthsக்காவது யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ த சேம் ஆப்ஜெக்டிவ். ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கும், லாங் டேர்ம். ஸோ ஆல் திஸ் இஸ் அ டெக்ஸ்ட் புக் மெட்டீரியல். But you should know all these basics when you want to know about entrepreneurship. Okay. Now next. Now I'm just giving you some some hints of people who are still in entrepreneurship line and what were there. அவங்க வந்து முன்னாடி என்னவா இருந்தாங்க, இப்போ எப்படி ஆண்டர்பிரினரா ஆயிருக்காங்க. ஸோ யூ கேனாட் சே தட் ஆண்டர்பிரினரா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு நல்ல பேக்ரவுண்ட் ஃபேமிலி, நல்ல மணி உள்ளவங்க பீப்புள், இவங்க தான் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆவாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, ரைட்? So in this picture you can see Harrison Ford. He's an actor. Okay, you would have seen him in a lot of Hollywood movies and all. So this particular person was actually a carpenter. 30 years variko he was a carpenter, and then only he thought, okay, why not I just act certain movies. So 1 or 2 movies he acted, and now he's a #1 actor in Hollywood movies. So this is one person. And you can see J.K. Rowling. You know that she's a writer and she is the writer of Harry Potter. So Harry Potter ஒரு படம் வந்தது இல்லையா, அந்த படம் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு புக்கா தான் ரிலீஸ் ஆச்சு. அந்த புக் was written by J.K. Rowling and she was also a single mom. ஒரு single mom parent தான் இருந்திருக்காங்க till 30s and all. And the Harry Potter book ஒரு மூவியா he is multi-millionaire and it came out of innovative of writing and creative way of thinking about stories. ஒரு ஸ்டோரி எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டம், ஏன்னா அதுக்கு நிறைய கிரியேட்டிவிட்டி வேணும், நிறைய இமேஜினேஷன் வேணும். ஸோ இதெல்லாமே இட் இஸ் ஆல்சோ அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பாத்வே ஆல்சோ. And then you can see Manoj Bhargava, like he is a 5-hour energy founder. That is, இப்ப நம்ம எல்லா வீட்லயுமே நமக்கு வந்து யூபிஎஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது கரண்ட் போச்சுன்னா அந்த கரண்ட் பேக்கப் கரண்ட் நமக்கு கிடைக்கும். So he was actually a taxi driver till 30 years. I mean 30 years வரைக்கும், the 20 to 30 years he was a taxi driver and he wouldn't have imagined that he will find such a thing. ஸோ எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அவங்க எந்த வேலையில பேஷனட்டா இருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஏதாவது ஒரு இனோவேஷன் வந்து கொண்டு வருவாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் ஆங் லீ அப்படிங்கிறது வந்து ஹீஸ் அ ஃபிலிம் டைரக்டர். ஹல்க் மூவி எல்லாம் வந்தது இல்லையா, ஹல்க், அப்புறம் த பை அண்ட் ஆல் தட், த லைஃப் ஆஃப் பை அண்ட் ஆல். ஸோ இது எல்லாமே வாஸ் டிரெக்டட் பை ஆங் லீ. So he was jobless, like till 31 years of age. He didn't know what he's going to do. என்ன வேலையில பண்றது, என்ன பண்ணணும், நான் எப்படி ஃபேமிலியை ரன் பண்ணுவேன், அது எந்த ஐடியாவுமே இல்லாம he was just jobless at home. So then after 31 years of age, then only he thought, why not I create a movie, or why not I direct a movie. And like that only he directed, all his movies were a hit. So this also involves a lot of creativity. So you cannot say that an entrepreneur na or Tata Birla illa or Ambani ivanga mari line la irukravanga வந்து entrepreneur nu கிடையாது. யார் வேணாலும் அவங்களோட own creative, அவங்களோட own thought மூலமா they are coming up. So they are called as entrepreneurs. Now early stage entrepreneurs, you heard this word early stage entrepreneur na. இப்ப நீங்கெல்லாம் இருக்கீங்கல்ல, இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஏஜ்லயே சில ஐடியாஸோட வர்றாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ஐடியாஸோட வருவாங்க. இப்ப பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து எப்படி எராடிகேட் பண்ணணும், அந்த பிளாஸ்டிக்ஸை நம்ம ரீயூஸ் எப்படி பண்ணலாம், நிறைய டிஐஒய் கிராஃப்ட் வந்துருச்சு. இப்ப வீட்லயே இருந்து நம்ம வேஸ்ட் எதை தூக்கி போடுறோமோ அதை தூக்கி போடாம நம்ம அதை ரீயூஸ் எப்படி பண்ணலாம். ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயம் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நிறைய ஐடியாஸ் கொண்டு வராங்க. இப்ப யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இப்ப யூடியூப்ல
நம்ம ஸ்டிச்சிங்ல இருந்து எந்த ஸ்கில் வேணாலும் யூடியூப் மூலியமா நம்ம கத்துக்கலாம். இப்ப கேர்ள்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ல பார்த்தே மேக்கப் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே கத்துக்கிறாங்க. பாய்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்லயே வந்து என்ஜினியரிங் டெக்னிக்ஸ் இல்லாட்டி இந்த ட்ரோன்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்றது, இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாமே யூடியூப்ல ஃப்ரீயாவே கத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹேவ் ஸ்டார்டட் டு டெவலப் மோர் ஆஃப். ஆக்சுவலி இப்ப வேணும். உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குன்னா அந்த ஐடியாவை நீங்களே செய்யணும், நீங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஐடியா பெஸ்டா இருந்துச்சுன்னா அது எந்த இண்டஸ்ட்ரி வேணாலும் உங்க ஐடியாஸை வாங்கிக்குவாங்க. Whoever is going to buy actually your ideas, they will have to pay for you. So அதிலேயே you can earn a lot. So ஒரு early stage entrepreneursக்கு என்ன முக்கியமான விஷயம்னா ஐடியேஷன் தான். இப்போ உங்க காலேஜ்லயுமே நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் வைப்பாங்க. இனிமே ஐஐசில பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஐடியாஸ் தான் கொண்டு வரணும். ஸோ ஐடியேஷன் வந்து நம்ம லாஜிக்கலா யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா ஐடியாஸ் வரவே வராது. நம்ம கொஞ்சம் லேட்ரல் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ்னு நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, லேட்ரல் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இதெல்லாம் என்னன்னா இப்போ ஒரு 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 பேபியோட மைண்ட் செட்ல இருந்து யோசிக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன். ஒரு பேபி என்ன நினைக்கும், நம்ம எந்திரிச்சு நடக்கலாமா? யூனோ when a small girl looks at a bicycle, she will think, okay, இந்த பைசிக்கல்ல இது ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்க வேணாமா? ரொம்ப கிரேசியா இருக்கும், ரைட்? ஸோ ஒரு நம்ம ஏன் வந்து கார்ல பறக்க கூடாது, நம்ம ஹவுஸ் ஏன் நம்ம ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ஹவுஸ் ஏன் இருக்கக்கூடாது, இது மாதிரிலாம் ரொம்ப கிரேசியா யோசிப்போம், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி கிரேசி தாட்ஸ் தான் நமக்கு வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். You should not always think in a logical way. அது நான் நிறைய உங்களுக்கு I'll show you a lot of examples how you should start thinking as an entrepreneur. So ஒரு entrepreneurனா நான் பிசினஸ் வைக்கணும், நான் கண்டுபிடிக்கணும் இருந்தது அப்படின்னா you can develop your ideas in the field of entrepreneurship. அதே மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கு, அந்த ஐடியா வந்து நான் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் வந்து you should do a market research. மார்க்கெட் ரிசர்ச்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு மேஜிக் டவல் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஓகே, அந்த டவல்ல வந்து ஸ்ட்ரெஸ், அந்த டவல்ல வந்து ஹெட் மசாஜரும் இருக்கு, அந்த டவல்ல வந்து ஹேர் ட்ரையரும் இருக்கு, அந்த டவல்ல வந்து வாட் டு சே ஒரு ஹேர் வாஷ் பண்ற ஒரு மெக்கானிசமும் இருக்கு, எல்லாமே இந்த டவல்லே இருக்கு. ஓகே, இது வந்து கொஞ்சம் கிரேசியா இருக்கும், ஆனா நிறைய பேர் யோசிச்சோம்னா இது கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஐடியாவும் இருக்கு. ஏன்னா இப்ப இருக்கிற பிஸி ஷெட்யூல்ல யாருக்குமே வந்து ஒரு ஹேர் வாஷ் எடுத்தா கூட டக்குன்னு அது ட்ரை பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ இதெல்லாமே இது வந்து மார்க்கெட்ல நம்ம விற்கிறோம் அப்படின்னா எத்தனை பேர் வாங்குவாங்க, இதுக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்களா, இது இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உண்மையிலேயே அவசியமா, இப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். அதை அனலைஸ் பண்ணாதான் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரீச்சே கிடைக்கும். நிறைய பேர் பண்ற ஒரு மிஸ்டேக் என்னன்னா அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த ப்ராடக்ட் தான் வெளியில கொண்டு வராங்க தவிர மத்தவங்களுக்கு பிடிக்கிற விஷயத்த அந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்காது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா that product will be a flop. So always when you have an idea, the second stage is you have to research it in the market. You have to see whether the market really needs your product or not. And the third one is you have to compete. உங்க காம்படிட்டர் சிமிலர் ப்ராடக்ட் கொடுக்குற காம்படிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து எப்படிப்பட்ட ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க அதை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். அண்ட் மென்டரிங் சப்போர்ட் இஸ், இப்போ உங்களுக்கே ஒரு ஐடியாஸ் கிடைக்குதுன்னா நீங்க என்ன சொல்லலாம், உங்க சார் கிட்ட போய் சொல்லலாம், சார் எனக்கு இந்த ஐடியா இருக்கு, இந்த ஐடியா வந்து ஆனா எனக்கு இது எப்படி பண்ணணுங்கிறது தெரியாது, ஆனா இப்படி ஒரு ஐடியா எனக்கு இருக்கு அப்படிங்கறது உங்களோட entrepreneurship development செல் இருக்கும் இல்லையா, அவங்க கிட்ட நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. they will get you lot of mentors. இப்ப சில பேர் என்ஜினியரிங், உங்க ஐடியாக்கு வந்து ஒரு என்ஜினியரிங் டூல் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட் வந்து ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க. they will give a lot of mentoring session. that is how you will develop a prototype. prototypeனா உங்க ஐடியாக்கு நீங்க லைஃப் கொடுக்கிறது, that is only a prototype. okay, so அந்த prototype டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த விஷயம் என்னன்னா உங்களுக்கு நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிற விஷயத்த வாங்கிக்கிறதுக்கான இன்வெஸ்டர்ஸ். இதுல ஒரு மூவி கூட வந்தது இல்லையா, யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த இன்னோவேஷன்ஸை வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கண்டுபிடிச்சு அந்த இன்னோவேஷனை இன்னொருத்தவங்க எடுக்க பாக்குறாங்க, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து வாங்க பாக்குறாங்க. ஓகே, பட் அந்த ஸ்டூடெண்ட் பேர்ல பேட்டன்ட் வைக்கல, அவங்க இண்டஸ்ட்ரி பேர்ல தான் பேட்டன்ட், அவங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரி கண்டுபிடிச்ச மாதிரி பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க.
So இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு மூவி வந்தது. யாராவது சொல்ல முடியுமா எந்த மூவின்னு? Yes, anyone? Can anyone tell me what movie is that? ஒரு தமிழ் மூவி வந்தது. சிவகார்த்திகேயன் acted in that movie. அது என்ன படம்? அது என்ன படம் அது? படம் யாரும் பார்க்க மாட்டீங்களா? ஓகே, இப்ப சதீஷ் மட்டும் தான் எனக்கு பேர் தெரியும். சதீஷ், can you unmute Satish? Yes, Satish. Or anybody else? Anybody else could unmute yourself? Or can anyone tell me what is the name of that movie? And the Tamil movie பேர் என்ன? I gave you the storyline also. Nobody knows what movie that is? I think if I don't mistake, it's Hero Nenikre, where one student would have found a concept where petrol is not needed. The motorcycle run just with the sea water, and the sea water convert panni or a few convert panni nama. So on the concept, a corporate will buy that concept, but they will get the patent on the corporate's name and not on the student. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். Suppose what you should do, நீங்க create பண்ணிட்டீங்கன்னா you can go in for patenting and you can search in investor. This is early age entrepreneurs. And now problem solving skills. Ignition of innovation, right? In the innovation, you create new concepts, you create new ideas, you apply those ideas in already developed product. Or ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ராடக்ட்ல நான் ஒரு ஐடியா வந்து வைக்கிறேன். Now for example, இப்ப எல்லா வீட்லயுமே ஒரு லாக் இருக்கும். இப்ப என்ன வந்துருச்சு, வீட்டுக்கு வெளியவே நம்ம இருக்கு இல்லையா? அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ், ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்கு நீங்க சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் ஆண்டர்பிரினர். ஸோ என்ன கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன வேணும், பீப்புளுக்கு என்ன தேவைப்படுது இப்போதைக்கு, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் அப்பதான் ஐடியா வந்து கிரியேட் ஆகும். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஐடியாவை கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது எந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. தட் இஸ் அ வெரி ராங் வே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம், அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு சொல்யூஷன், அந்த சொல்யூஷனை பேஸ் பண்ணி தான் அதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் யூ வில் கிரியேட் அன் ஐடியா, யூ வில் டெவலப் அன் ஐடியா. So the first thing is you should define the problem and then you should generate the ideas and then you should evaluate. இப்போ ஒரு ஐடியா இருக்கு, அதுக்கு நிறைய, இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க, அதுக்கு நிறைய சொல்யூஷன் நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க. அதுல எது பெஸ்ட் சொல்யூஷனுங்கிறத நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். Now for example, போற இடத்துல எல்லாம் வேஸ்ட் நிறைய இருக்கு, ரைட்? அந்த வேஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத யோசிக்கும் போது நிறைய ஐடியாஸ் வரும். ரீசைக்கிள் பண்ணலாம், அந்த வேஸ்ட்டை வச்சு செக்ரிகேட் பண்ணி நிறைய பேர் இப்ப ரோடே போடுறாங்க. இல்ல அந்த வேஸ்ட்டை வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி அது அந்த என்ன சொல்றது பயோ வேஸ்ட் எடுத்து சில பேர் ஃபியூவல் எடுக்கிறாங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதுல எது பெஸ்ட், எது கஸ்டமர்ஸ்க்கு வேணும் அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்றது தான் ஸ்டேஜ். அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு இவாலுவேட் இது எந்த அளவுக்கு மார்க்கெட்டுக்கு தேவைங்கிறத கடைசியா யூ டூ அ மார்க்கெட் ரிசர்ச். தீஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் தட் an entrepreneur should have. ஒரு இன்னோவேட்டரா இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஆண்டர்பிரினரா இருந்தாலும் சரி, இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் யூ கேன் மூவ் ஃபார்வர்ட். This is the same thing. So ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நான் என்ன சொன்னேன், பிளான். ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ், நான் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வரா இருக்கேன், ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஃபீல்ட்ல இருக்கேன்னா ஐ ஷுட் ஃபாலோ ஆல் தீஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் எப்போதும் ஒரு கெஸ் ஒர்க் இருக்கணும். இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்கு இது பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு கெஸ் பண்றோம் இல்லையா, அந்த கெஸ் கண்டிப்பா ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அடுத்தது அந்த கெஸ் உண்மையிலேயே நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுதா இல்லையாங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு அதை நம்ம ஆக்ஷனுக்கு கொண்டு வரலாம். அதுக்கப்புறம் அது எப்படி நம்ம ப்ரோட்டோடைப்பா கன்வெர்ட் பண்ணலாம், எப்படி டெவலப் பண்ணலாம், அது எப்படி மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வரலாங்கிறத யூ ஹேவ் டு அனலைஸ். The same thing what I said about problem solving skills, the same thing only here, problem solving strategies. So always in the strategy la you should think and act. So first you should think whether this solution is obviously needed, தேவையா இல்லையாங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யோசிச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் you have to act according to it. Right. Now we are coming to a very important perspective which is lateral thinking skill. So lateral thinking அப்படின்னாலே என்னது?
லாஜிக்கலா யோசிக்கிறது கிடையாது. இப்ப லாஜிக்கல்னா நம்ம வந்து இப்ப நான் ஒரு இடத்துக்கு இப்ப காலேஜுக்கு ஒரே ரூட்ல நான் வந்துட்டு இருக்கேன், ரைட்? சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஷார்ட்கட் தேடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் இப்ப லாஜிக்கல் திங்கிங்னா என்ன, எந்த ரூட் நான் எப்போதும் வரேனோ அதே ரூட்ல போறது வந்து லாஜிக்கல். ஓகே, நான் வேற எதுவுமே யோசிக்கல. பட் சில பேர் வந்து இப்படி கூட போனோம்னா நமக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நம்ம சீக்கிரமா ரீச் ஆயிடலாம் அப்படிங்கிறப்ப யோசிக்கும் போது தட் இஸ் கால்ட் கிரியேட்டிவா கொண்டு வர. ஸோ நம்மளே என்ன பண்ணிக்குவோம்னா நம்ம இதுதான் யோசிப்போம், இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்னு ப்ரீஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் வை திஸ் ப்ராப்ளம் அரைசஸ். Okay, that is lateral thinking skills. Next is traditional logic. Traditional logic அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, now I'm showing you an example here. That is making assumptions of what the rules are. So here இது நம்ம நிறைய பண்ணிருப்போம், நிறைய puzzle பண்ணிருப்பீங்க. So A ல ஸ்டார்ட் பண்ணி B ல முடிக்கணும்னு நம்ம சொல்றோம், ரைட்? அப்ப நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம், A ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி will find ஒரு இப்ப இதே கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில் பாத்தீங்கன்னா என்னது, டிஸ்கார்டிங் அப்படின்னா உள்ளெல்லாம் போகணும், ஏ வந்து இப்படி நான் ரீச் பண்ண கூடாது. தட் இஸ் உள்ள இப்ப யோசிக்கும் போது இப்படி பண்ண எங்களுக்கு ஓகே, நம்ம இந்த மாதிரி மாட்டோம். சோ இப்படி நேரதுதான் lateral thinking. இந்த thinking skills ஒரு அட்டாச் பண்ணிருக்காங்க. இது பாத்தீங்கன்னா குட்டியா தான் இருக்கும், நிறைய பேருக்கு கிஃப்ட் பண்ணலாம். ஸோ என்னன்னா அந்த கிளவுட் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வாட்டர் ஃபில் பண்ணிடணும். அதை ஜஸ்ட் டச் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தண்ணி வந்து அந்த பிளான்ட்ஸ்க்கு வந்து சேரும். தீஸ் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் பொசிஷன்ஸ். அண்ட் லைக்வைஸ் நிறைய பேருக்கு பொசிஷன் அப்படி படுக்கும் போது நம்ம கை வந்து கிராம்ஸ் விழுந்துடும், கை வலிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பிலோல வச்சுட்டா கைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது, நல்லாவும் தூங்கலாம். அண்ட் லைக்வைஸ் பேபிக்கு வந்து தலை குளிப்பாட்டும் போது ஷாம்பூ எல்லாம் போடும் போது கண்ணில் படும் இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஹெட் பாத்தே பிடிக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி கேப் வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப அந்த கேப்பை போட்டுட்டு தலை குளிப்பாட்டும் போது the shampoo or whatever irritates the kid, it doesn't fall in their eyes. Okay, so these are all kinds of innovation that many have brought into markets, and this is also needed by the customer. இன்னொரு இனோவேஷன் என்னன்னா அம்ப்ரலா வச்சு என்ன பண்ணலாம். நிறைய வீட்டுல வந்து ஒரு கொடை வந்து ஓட்டை ஆயிடுச்சு, இல்லாட்டி அந்த கம்பி விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், அந்த கொடையை அப்படியே வச்சு அப்படியே வீசிடுவோம் இல்லையா? இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைலான அம்ப்ரலா என்ன பண்ணிருக்காங்க, இங்க வந்து பிளான்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அந்த கொடையை வந்து அத எங்க வேணாலும் தூக்கிட்டு போடலாம். அது நம்ம சீட்ஸை போட்டு அதுல நம்ம பிளான்ஸே வளர்க்கலாம். ஏன்னா அதெல்லாம் ரெக்சின் மெட்டீரியல், உங்களுக்கு ஆகாது, மண்ணு பட்டாலுமே ஆகாது. ஸோ அம்ப்ரலா வச்சு இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் கூட நம்ம பண்ணலாம். இன்னொரு சைட் ஒரு மெட்டீரியலை வச்சு மேல சீலிங் லைட்டிங் இனோவேஷன் இந்த மாதிரி என்ன தாட் வரும், ஏதாவது பின் பண்ணிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், அவ்வளவுதானே. இதை தாண்டி நம்ம ஏதாவது யோசிச்சிருப்போமா? கிடையாது. பட் ஒரு சேஃப்டி சேஃப்டி க்ளோத்ஸே ஃபேஷனபிளா ட்ரெண்டியா ஆக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எந்த விஷயத்தை எடுத்தாலுமே நம்ம வீட்டுல நிறைய திங்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா அந்த திங்ஸ் எல்லாம் இதுதான் பண்ண முடியும். ஒரு ப்ரூம் எடுத்தா அந்த ப்ரூமால நம்ம கூட்டத்தான் முடியும் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? ஒரு கரண்டி எடுத்தோம்னா இதுல நம்ம சமைக்கத்தான் முடியும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ இதுதான் இருக்கக்கூடாது. ஒரு விஷயத்த வந்து நிறைய யூசேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாங்கிறது தான். தட் இஸ் a widened concept that is very very essential for every entrepreneur. This is actually very much needed for you young students because students have lots of ideas. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இப்ப நீங்க பாக்குற விஷயத்தையே வந்து கொஞ்சம் ஐடியேஷனோட பார்க்கணும்.
ஓகே, இப்ப நீங்க வீட்ல இருந்து காலேஜுக்கு வரும்போது ஒரு பஸ்ல வந்தாலும் சரி, பைக்ல வந்தாலும் சரி, you will tend to look into lot of things. நிறைய விஷயம் ரோட்ஸ் பாப்பீங்க, நிறைய பிளான்ஸ் சில இடத்துல வந்து காஞ்சு போயிருக்கும்னு பாப்பீங்க, நிறைய விஷயம் நம்ம வந்து டிராவல் பண்ணும் போது பார்ப்போம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி விஷயம் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறது தான் ஐடியேஷன் கான்செப்ட். ஸோ நீங்க ஒரு நாளைக்கே நிறைய ஐடியாஸ் நீங்க கொண்டு வரலாம். ஸோ உங்க காலேஜ்லயே நீங்க யோசிக்கலாம். உங்க காலேஜ்ல நீங்க ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல உட்காரும் போது இங்க என்ன இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். ஸோ அப்படியே யோசிக்கும் போது யூ கம் கெட் லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ் that will take you to the entrepreneur pathway. Okay, this is how innovation is interlinked with entrepreneurship. And again, these are the other examples. See, இப்போ umbrella எடுக்கும் போது ஒரே umbrella ரெண்டு பேர் போறது ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, சோ அப்படி இருக்கும் போது ஒரே ஹோல்டர்ல ரெண்டு அம்ப்ரெல்லா வந்து அட்டாச் பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஸோ இது மாதிரிலாம் மார்க்கெட்ல வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா கஸ்டமர்ஸ் வில் பை, பிகாஸ் அண்டர் 2 umbrellas like 2 or 3 இந்த மாதிரி அம்ப்ரெல்லால பாத்தீங்கன்னா 2 or 3 also can fit in. So these are all the innovations that you can adapt with. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய வீட்ல நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக் கேன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி போட்டுருவோம் இல்லையா? ஸோ இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, அதை கட் பண்ணி அந்த ஹோல்டர் மாதிரி வச்சு ஒரு டஸ்ட்பேன் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஐடியாஸ், இதுதான் லேட்ரல் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ். இந்த ஸ்கில் தான் இப்ப நிறைய பேருக்கு லேக்கிங். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கே இந்த ஸ்கில் தான் ரொம்ப ரொம்ப லேக்கிங். ஏன்னா ஒரு விஷயத்த பார்க்கும் போது ஒன்னு they will feel very lazy to think beyond that. இன்னொன்னு இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ண முடியும்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது நம்ம அதை தாண்டி எதுவுமே யோசிக்கிறது இல்லை. ஸோ எதையுமே நம்ம லிமிடேஷன் வைக்கவே கூடாது, ஃபிக்ஸும் பண்ணவே கூடாது. இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும்னு நம்ம வந்து அங்க ஸ்டாப்பும் பண்ணக்கூடாது. ஒரு ப்ராடக்ட்டை நம்ம எத்தனை விஷயத்துக்கு வேணாலும் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த வாட் யூ ஷுட் டூ டு இம்ப்ரூவ் யுவர் ஸ்கில். இந்த ஸ்கில்லை நம்ம வளர்த்துக்கணும்னா என்னெல்லாம் பண்ணணும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ், நான் சொன்னேன் இல்லையா, நீங்க எந்த இடத்த பார்த்தாலுமே ஐடியேஷன் மைண்டோட பார்க்கணும். நீங்க ஒரு டேபிள் உட்காந்துருக்கீங்களா, அந்த டேபிள் என்ன இருந்தா நல்லா இருக்கும்? இப்ப நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கேன், இந்த டேபிள் வந்து ஒரு மேட், அந்த மேட் மேல நான் கை வைக்கிறேன். கை வைக்கும் போதே என் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் என்னன்னு அந்த டேபிள் மேட் காட்டுது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் தான் நல்லா இருக்கும் இல்லையா? நிறைய பேர் வந்து பெஞ்ச்ல எல்லாம் இருக்கவே முடியாத அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு பெயிண்ட் பெஞ்சஸ்ல வச்சோம்னா பெஞ்சஸ் நல்லா இருக்கும். எல்லாம் கிரேசியா தான் இருக்கும், இதெல்லாம் நடக்குமான்னு கூட நமக்கு தெரியாது. பட் இந்த மாதிரி ஐடியாஸை வந்து நீங்க டெய்லி யோசிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒன் டே ஆர் தி அதர் யூ வில் பி ஸ்பாட்டட் இன் திஸ் டவுன். இந்த பர்சன் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, இந்த காலேஜ்ல தான் படிச்சாங்க அப்படின்னு ஒரு நேம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். பட் அது இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு யூ திங்க். நம்ம நிறைய விஷயம் வந்து லேசியா இருந்தே வேஸ்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ எவ்ரி டைம் எவ்ரி மினிட் யூ ஷுட் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட், ரைட்? நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு ஓகே, உங்களுக்காகவாவது நான் என்னால ஏதாவது ஒரு யூஸ் இருக்கணும் சொசைட்டிக்கு, என்னால ஏதாவது ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் கண்டிப்பா யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இருந்தா மட்டும்தான் யூ கேன் கம் அப் வித் சம் பர்பஸ். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குன்னா கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஃபீட்பேக் கேளுங்க. your teachers, your parents, எல்லாத்துக்கிட்டையும் you can get feedback about your ideas. Okay, and you will also get நிறைய டிசிஷன் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி நீங்க யோசிக்கிற விஷயம் வேற மாதிரி நம்ம திங்கும் பண்ணணும். இப்ப KFC ப்ரொப்ரைட்டர் பாத்தீங்கன்னா, can anyone tell me who is the founder of KFC? யார் KFC கண்டுபிடிச்சது? Can anyone tell me? Yes, who is the founder of KFC? Okay, Colonel Sanders was the founder of KFC, and KFC chicken வந்து actually he founded only at the age of 65. அந்த பர்சன் பாத்தீங்கன்னா எல்லா வேலையும் ட்ரெயின்ல இன்ஜினியரிங் ஒர்க் பார்த்திருக்காங்க, ஃபார்மிங் ஃபீல்டுல வேலை பார்த்திருக்காங்க, ஷிப்ஸ்ல வேலை பார்த்திருக்காங்க, போட்ல வேலை பார்த்திருக்காங்க, அப்புறம் அந்த லைட் செய்யற இடத்துல அந்த மாதிரி ஃபேக்டரிஸ்லயும் வேலை பார்த்திருக்காங்க. இவ்வளோ வேலை வந்து 60 years வரைக்கும் இந்த மாதிரி தட் இஸ் ஒரு 30 years வரைக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலை பார்த்த ஒரு பர்சன்னா 65 ஏஜ்ல வந்து இந்த KFC சிக்கன் ரெசிபியை வச்சு he started his own outlet. ஏன்னா இந்த ரெசிபியை வந்து கிட்டத்தட்ட 1000 ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல வந்து ஒத்துக்கவே இல்லை, இந்த ரெசிபி ஒர்க் அவுட் ஆகாது, இது பீப்புளுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு 1000 times ரிஜெக்ட் ஆன ரெசிபியை வச்சுதான்
Colonel Sanders he found out this KFC chicken, and now till now, even after his death, the KFC nale or craving irukku. Though we know it's very bad for health, still people urge to eat that KFC chicken burger, whatever it is. Okay, so that he is the best example for this. So he had this problem solving skill. இதெல்லாம் இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க நம்ம தனியா யூனிக்கா நம்ம நிக்க முடியும். And again, the same thing I have just clubbed here. So all these are required if you want to develop your problem solving skill. So you shouldn't be logic all the times. You can have logical thinking, but adhe irukakudadu, right? And resilience அப்படிங்கிறது nothing but problem solving. That is, ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். நிறைய ரிசர்ச் பண்ணணும். ஒரு மார்க்கெட் ரிசர்ச் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ இப்போ நான் சொன்ன எல்லா விஷயமும் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ்ல இருக்கு. And another main thing is patience. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எடுத்தா ஒரு வாட்டி சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துடணும்னு நினைப்போம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரல, செகண்ட் டைம் வரல, உடனே அது ஓகே இது சக்சஸ்ஃபுல்லா வராது அப்படின்னு கேன்சல் பண்ணிடுவோம். ஸோ நம்ம அப்படி யோசிக்கவே கூடாது. ஆல்வேஸ் ஒரு விஷயத்தை நீங்க கண்டிப்பா அது சக்சஸ்ஃபுல்லா வராம இருக்காது அப்படின்னு நீங்க மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, till it becomes successful, you should keep on trying. You should have the patience until you reach that particular your experimental success. So this is very, very essential in your entrepreneurial journey. Okay, now coming to perception analysis. So as I show you in the picture, பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தெரியும், நிறைய பேர் அந்த எம்டியா இருக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் தெரியும். ஸோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் எம்டியா இருக்கு, இல்லாட்டி ஒரு கிளாஸ்ல பாதி தான் தண்ணி இருக்கு, இப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம். இதுல நிறைய நெகட்டிவிட்டி இருக்கு. ஸோ இதுல என்ன சொல்லலாம், ஹாஃப் கிளாஸ் ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ திஸ் ஷோஸ் அ பாசிட்டிவிட்டி. திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஷுட் லுக் அட் திங்ஸ். யூ ஷுட் நாட் லுக் த நெகட்டிவ் போர்ஷன் ஆஃப் வாட் எவர் யூ சி. நீங்க எந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தாலும் யூ ஷுட் பிரிங் அ பாசிட்டிவ் வைப் இன் யூ. அதே மாதிரி செகண்ட் பிக்சரை பாத்தீங்கன்னா, can anyone tell me what you can see in this picture? Anyone from mcom student யாராவது ஒருத்தர் unmute பண்ணுங்க. Okay, you can hear me, no? இப்ப அதுக்கும் ஆன்சர் பண்ண மாட்டீங்களா? Ma'am, am I audible, ma'am? இது கப்பலுங்க. Okay sir, thank you. ஜூம் பண்ணுங்க. கப்பல் தானங்க? கப்பல் இல்லங்க. Sir, audible. கப்பல் தாங்க. இல்ல பிரிட்ஜ் தாங்க. அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பா இருக்கு, மேல போகுது. அது மேகங்க. அதத்த நான் எதிர்பார்த்தேன். பிரிட்ஜ் தான் வளைஞ்சு போய் பாருங்க, பிரிட்ஜ் தாங்க. இல்லையா, ஒரு டக் ஃபேஸ் சொல்லுவோம். ஏன்னா அது பீக் மாதிரி அண்ட் ஐஸ் காமனா இருக்கு. பட் டக்குன்னு பார்க்க நிறைய பேர் இது ராபிட்டோட ஃபேஸ்னு டக்குன்னு யோசிக்க மாட்டாங்க, ரைட்? ஸோ திஸ் ஆல்சோ லுக்ஸ் லைக் அ ஃபேஸ் ஆஃப் அ ராபிட். அந்த ராபிட்டோட காது பறந்து இருந்தா எப்படி இருக்கும், பேக் இந்த சைட்ல போட்டோ எடுத்த மாதிரி இருக்கும். Two pictures here. You can see the picture of a rabbit. You can see the picture of a duck also. So this is what ஒரு ஆப்ஜெக்ட பார்க்கும் போது ஒரே மத்த எல்லாரும் பார்க்குற அதே ஆங்கிள் நம்மளும் பார்க்க கூடாது. அப்பனா நீங்களும் மத்தவங்கள மாதிரி சாதாரண ஒரு பர்சன் தான். மத்தவங்க பாக்குறத விட நான் வேற என்ன அதுல பாக்குறேன் அப்படிங்கறத நம்ம கொண்டு வரத நம்மளோட யூனிக்னஸ். That is what is required. That is what is called as lateral thinking skill, critical thinking skill. அது எல்லாமே அதுதான். The way you look at the things, okay, that counts a lot. Next picture பாத்தீங்கன்னா, here actually இது clouds மாதிரியும் இருக்கும், இல்லாட்டி உங்களுக்கு எல்லா ஷிப்பும் ஐ மீன் பிரிட்ஜ் மாதிரியும் இருக்கும். எல்லா ஷிப்பும் வரிசையா சேல் ஆயிட்டே வருது. ஓகே, சோ எல்லாம் வரிசையா சேல் ஆகும் போது இது பிரிட்ஜ் மாதிரியும் தெரியும், உங்களுக்கு ஷிப் மாதிரியும் தெரியும், ஒரு ஃபெரி போட் மாதிரியும் தெரியும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்சோ அகெயின் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த போட் தெரியறனால நம்ம அந்த எல்லாமே போட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் கிளவுட்ல மேல இருந்து பார்க்கும் போது அது ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி தெரியும், ரைட்? So this is also the way you look at and see things. Okay, this, can anyone tell me what can you see in this picture? Yes, இந்த பிக்சர்ல உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? யாராவது சொல்லலாம், என்ன தெரியுது இந்த பிக்சர்ல? Anybody? தவளை மேம்.
தவளை தெரியுது. ஓகே. வேற என்ன தெரியுது? ஃப்ராக். ஓகே. வேற குதிரை தெரியுது. குதிரை. வெரி நைஸ். Who said that horse தெரியுதுன்னு யாரு சொன்னா? மாளவிகா எம்காம் மேம், ஃபர்ஸ்ட் எம்காம். Malavika. So you can develop your critical thinking skills, Malavika. ஏன்னா டக்குன்னு எல்லாரும் பார்த்த உடனே ஒரு ஃப்ராக் தான் தெரியுதுன்னு நம்ம எல்லாம் யோசிப்போம். அதான் எல்லாத்தோட மைண்ட் செட்டும். ஒரு ஒரு ஹார்ஸ் தெரியுதுன்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயும் யோசிக்கிறீங்க. ஒரு பர்சன் வந்து ஃப்ராக் தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, நான் வந்து வேற என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டனால நீங்க யோசிச்சிருக்கலாம். பட் நான் கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க ஹார்ஸ் தான் தெரியுதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா that also will, it's really nice because அதுதான் உங்களுக்கு தேவை. that is only your critical thinking skills. அதுதான் நமக்கு எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்கும் போது அந்த critical thinking skills தான் நம்ம அப்ளை பண்ணணும். லாஜிக்கல் திங்கிங் வந்து இருக்கலாம், பட் எப்போதுமே நம்ம லாஜிக்கலாவே யோசிக்க கூடாது. okay, this is what is perception. This is very very essential to become an entrepreneur. So I think sir gave me 1 hour for the session 11 to 12, so I've finished. These are the small points. So at the end of the session, what I would like to say is what sir will change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. So habits ingrada or entrepreneur habit in pathina, you can say being persistent. Persistent na enadha, na or vishayatha adaiyanum nenichena kandipa you should leave that. And the commitment kandipa நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கணும். And your determination. எல்லா entrepreneurs பாத்தீங்கன்னா அந்த டிட்டர்மினேஷன்னால தான் வந்தாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி KFC சிக்கன் கண்டுபிடிச்சவரும் டிட்டர்மினேஷன்னால தான். 1000 டைம்ஸ் ஒரு ரிஜெக்ட் ஆன ரெசிபியை வச்சு இப்ப ஒரு மல்டி மில்லியனியரா இருக்கிறாங்கன்னா எதனால? டிட்டர்மினேஷன்னால. ஸோ நீங்க as young graduates, young students இருக்கீங்க, change the way you all think. எப்போதுமே வர்றீங்க, நம்ம படிப்போம், வீட்டுக்கு போவோம், சாப்பிடுவோம், தூங்குவோம். இப்ப நிறைய வாட்ஸ்அப்பும் வந்துருச்சு, போன்ல நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம். நீங்க போன்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது please see that all few Facebook வச்சிருப்பீங்க, நிறைய சோஷியல் மீடியா, ட்விட்டர்ல இருப்பீங்க, இன்ஸ்டாகிராம்ல இருப்பீங்க. ப்ளீஸ் கெட் யோர் செல்ஃப் லாக் இன்டு லிங்க்டின். லிங்க்டின்ல உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஒரு வாட் டு சே, ஒரு சிஇஓ ஆஃப் யூ கேன் ஈவன் chat with big CEOs. ஒரு விப்ரோ சிஇஓ கிட்ட நீங்க chat பண்ணலாம். Okay, but it is only a professional social media platform. You cannot share any unnecessary things in your social in that platform. எதுனாலுமே ஸ்டடீஸ் இல்லாட்டி உங்க ப்ரொஃபஷன் இதை பேஸ் பண்ணி தான் you can share. So LinkedInல ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா you will get to know lot of innovation ideas what people are sharing. So நிறைய விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு get into this entrepreneurship pathway. So with this, I end my session. I hope the session was really at least gave you some kind of inputs for you. ஒரு entrepreneur ஆகணும்னா என்னெல்லாம் வேணும், நம்ம எப்படிலாம் இருந்துக்கணும், ஸோ என்ன மாதிரி இருந்தா எப்படி இன்னோவேட். அப்புறம் அதுல இன்னோவேஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்காம் மேனேஜ்மெண்ட் லைன்லாம் இருக்கும் போது பேங்க்ஸ்லயே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். என்ன ப்ராப்ளம்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க, அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி வேணும், இதை மட்டும் நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா மீதி எல்லாமே they will give you a lot of mentoring sessions. You can really do wonders in entrepreneurship pathway. So entrepreneur ஒரு business ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எனக்கு காசு வேணும், எனக்கு இடம் வேணும் அப்படி கிடையாது. இப்போ உள்ள entrepreneurship எல்லாமே ஐடியேஷன் பேஸ் பண்ணி தான். ஐடியா இருந்தா மட்டுமே போதும். ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க ஐடியாவை யாராவது இண்டஸ்ட்ரிக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா அந்த ஐடியாஸை வாங்கி அவங்களே எல்லாம் செஞ்சு அவங்களே மார்க்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ all the best to each and every one of you. All those who have a little bit interest in this entrepreneurship, please catch up. You can even solve a lot of problems that is there in your college also. There are a lot of I hope there are a lot of mentors in your campus. Unga sir irukanga who will support you all. IIC la nariya activities kudunga, nariya mentors sessions attend பண்ணுங்க. You will get to know a lot of people who will really help you all in entrepreneurship pathway. So thanks a lot. I thank Rajmohan sir also for reaching out with us. ஏன்னா நாங்களுமே ஒரு ரொம்ப passionate we are into entrepreneurship line. We love to mentor students also in this pathway. And நாங்களுமே இப்ப
பார்க்குற விஷயம் எல்லாம் ஒரு ஐடியேஷன் மெத்தடாலஜில தான் நாங்களே பார்க்குறோம். ஸோ கீப் டூயிங் சம் ஒண்டர்ஸ். வெறும் டெக்ஸ்ட் புக் படிச்சு பாஸ் ஆகி டிகிரி வாங்குறதோட நிக்காம ட்ரை டு டூ சம்திங் that you will be, you will be taught by the whole society. சொசைட்டிக்கு உங்க பேரு நல்லா தெரியணும். அந்த அளவுக்கு ஒரு பாப்புலரா ஆகுறதுக்காகவே you should find out some innovation concept that will solve a lot of problems among the customers or among the social groups. So I thank the college management and I thank Raj Mohan sir also for giving me this opportunity to take this session today. And yes, audience, small suggestion, please, next session onwards, try to interact in your session. நீங்க எந்த அளவுக்கு speak up பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு you will gain confidence that you will get only in your college days. So make use of this session. Any queries you all want to ask, anything you want to discuss with me? So thank you, sir. Yes, sir. Sir. Sir, am I audible? Yes. Please, am I audible? Madam. Yes. Madam Sharmila madam. Madam. இருக்கேன் லைன்ல இருக்கேன். மேடம் உங்களை ஹலோ. எஸ் மேடம் கேக்குது மேடம், கிளியரா கேக்குது மேடம், நீங்க பேசுறது. ஓகே தேங்க்ஸ். வாட் சார்? எம்பி சார் மேடம் சார் உங்களை பேச சொல்லியிருக்காரு மேடம். ஓகே சார். shall we conclude sir? மேடம். Okay madam. So I'm Dr. Inbalakshmi. Really we had a very nice session with you madam. Thank you. Really a student. Hello. கேக்குது மேம், கேக்குது. Thank you so much ma'am. கேக்குது மேடம். Okay. So really we are very much thankful to you madam. நல்ல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்தீங்க. That is the way in which the students could understand. So that is the main thing. ஏன்னா வந்து நிறைய செஷன்ஸ் வந்து நம்ம அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். So instead of giving all the information monotonous, so you have given lot of information, the way in which the students could understand with the help of lot of examples, lot of illustrations. Really our students were able to understand the things positively. It would motivate many persons to become entrepreneurs in the future period of time. So thank you very much ma'am. So on behalf of the PG and Research Department of Commerce, so I'm here to extend my vote of thanks. So MP sir, proceed. vote of thanks சொல்லிரலாமா சார்? சொல்ல proceed. Students யார் interact பண்றாங்களா? Students நீங்க எதுவும் chat பண்ண நினைக்கிறீங்களா? So you want to share anything? Do you want to clarify anything? Udaykumar, I may request the student friends to ask if any question, you have any clarification. Sir, நான் தான் சொல்லிட்டேன் சார். Google Pay 100 rupees கொடுக்கறேன்னு சொல்லிருக்கேன் சார். சரி மேடம். யாரும் மாட்டேங்கறாங்க. Thank you for your compliment. Students இன்னும் அந்த ஒரு habit வர மாட்டேங்குது for having a very good interaction. That's okay. We cannot expect students to have interaction. That's okay. I think they'll come slowly. They'll develop themselves slowly. No problem. Definitely madam. So okay madam. Okay ma'am. Thank you. So I am here to propose vote of thanks. Really I wish to congratulate to the resource person for having given a wonderful speech madam. Thank you madam.
We are very glad to thank our management, the secretary, the director, the principal for having a very good opportunity to all the students in the banner of Institutions Innovation Council to have very good idea about the entrepreneurship. So thank you, madam. Thank you, sirs. And I'd like to thank the organizers of this program for having arranged such a wonderful program. And I appreciate all the organizers. Thank you, sirs. Thank you, sirs. Thank you, madam. And I wish to extend my sincere thanks to the resource person who has given a wonderful speech. So thank you, madam. And it is my pleasure to thank all the staff members of the PG and Research Department of Commerce and the members belonging to the institutions and the Institutions Innovation Council. So thank you very much. And I thank all the students who have patiently listened. Definitely, it would be very much helpful to all the students. So thank you. And once again, I thank all the technical people also. So thank you, sir. So thank you very much. So thank you, madam. So I thank once again all the persons. So thank you. Madam. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Okay. Thank you very much, madam, for your spending your valuable time with Thank you, sir. friends. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam, if possible, you can send the slide to my email ID, madam. Sure, sir. Thank you, madam. Thank you. I'll send it to you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you.